international relation. It is related with international relation. So, I mean, this topic is concerned with international relation. तो सामने आ गया अलीना सामने आ गया सामने आ गया हाँ ठीक है चलो so these are fascism and Nazism. These two, fascism and Nazism, these two ideologies, they have important role in the functioning of the international relation and the world war. Two world war was fought with these ideologies, fascism and nationalism, Nazism. So we'll discuss these topics. So Nazism. So this card is that fascism, which was not afraid to all, called itself reactionary. Fascism, which was not called afraid reactionary, does not hesitate to call itself liberal and anti-liberal. Benito Mussolini, the wording of Mussolini. So Benito Mussolini, 1883-1945. It is period of Mussolini, 1883-1945. Over the course of lifetime, went from socialism. He was basically a socialist. Then he went from socialism. He was editor to Avanti. He was editor of Avanti, a socialist newspaper, to the leadership of a new political movement called fascism. So, after fascist, the symbol of bond sting used a totem of power, ancient Rome. So, fascism is symbol of ancient Rome. Ancient Rome, the stick, the bond stick, the ruler of, the Rome, he will take a stick in his hand. It was symbol of that bond stick of called fascism. So Mussolini came to power after the march on Rome in 1922. In 1922, Mussolini made the march in Rome and have gained power. He was appointed prime minister by King Victor Emmanuel. King Victor Emmanuel appointed Mussolini as the prime minister of Italy. In 1932, Mussolini wrote with the help of Governancy General, with the help of Governancy General, an entry for the Italian Encyclopedia of the definition of fascism. So Mussolini wrote the terminology of the meaning of fascism in a encyclopedia. It is written in encyclopedia. What is the meaning of fascism? What is the meaning of fascism? So he read like this: fascism is a form of extreme right-wing ideology. Fascism is a form of extreme right-wing ideology that celebrates the nation or the race as an organic community, transcending all other nations or races as an organic community. So he called him racism called extreme right wing, reactionary, extreme right wing, left wing, right wing. Left wing means progressive, right wing means they were reactionary people. So he called them fascism as extreme right wing that transcend all other loyalties, that all other loyalties will be transcended, all other loyalties will be crushed. Only the fascist reality will be in vogue. So India emphasizes
a myth of national or racial rebirth after a period of decline or destruction. So he said, he claimed that it is a rebirth of nation. It is rebirth of Italian people. The Italian people have a decay. They have, they were जो है ना morally जो है ना खत्म हो रहे थे, इटाली में खत्म हो रहे थे. तो मुस्लिम ने कहा जो नजरिया पेश किया फैसिज्म का कि उन्हें जो है ना दोबारा जो है ना जिंदा किया जाए, उन नजरियात को दोबारा जिंदा किए जाए, उनके अंदर जो है ना नई चीज़ पैदा की जाए, रीबर्थ. उनके जो कौम की जो नेशन है उसे दोबारा नया ताज़ा किया जाए, उस कौम को दोबारा बहाल किया जाए. जो डिके था, डिक्लाइन था, जो उनके जो जवाल पसीद हो रही थी, जवाल था उसकी जो की दोबारा बहाल किया जाए. It emphasizes a myth of national racial rebirth of the period of decline and destruction. So he said it is the myth. That the nation was destroyed, destruction. So it is will be rebirth. Fascism will rebirth. He will rebirth the Italian nation again and have a great, position in the society, in the world. This and fascism call for spiritual revolution. So he said the idea is called spiritual revolution. One is called economic revolution, moral revolution. So he gave the name. Mussolini gave the name is called spiritual revolution against signs of moral decay, such as individualism and materialism. So जो materialism थी, जो मादगी प्रस्ती थी, इनफरादी पसंदी थी, उसको उनका ख़त्म करके दोबारा एक कौम की हैसियत से उन्हें पैदा करो, दोबारा एक कौम की हैसियत से उन्हें उजागर करो, दोबारा एक इटालियन जो कौम जो थी उसे जो है ना ऊपर मुकाम पर पहुँचाओ, जो उनकी जो पहले जो अहमियत थी, उस अहमियत को जिंदा करो, पुरानी जो चीज़ थी कौम की पैदा करो. So individualism and seek to purge alien forces and groups that threaten the organic community. और जो एलियन फोर्सेस थी, जो बैरूनी ताकतें थी, जो उनकी इटालियन की कौम की जो नुकसान पहुंचा रही थी, उनको जो है ना वो उनको छाटी करे. They have purged them, they have washed them, they have cleared all the obscenity of the old tradition. So new thing that the Italian nation should rebirth. Spiritually, should have an idea of past, take past. So mystical unity and groups that threaten the organic community. If the fascism tends to celebrate masculinity, youth, mystical unity. So fascism, it pressurizes, it enforces the masculinity, the male chauvinist. The fascists claim that male is an important thing, male is superior, male chauvinist, male superiority. He imposed the male superiority of the nation. So fascism, but in certain times, the trans male celebrate miscreantly youth and mystical unity and youth. I mean, we have for youth and for youth. He played great emphasis on youth and mystical unity. Mystical meaning रूहानियत. उसने जो चीज़ पैदा की कि रूहानियत का इम्तिजाज हो, रूहानियत के साथ मिलकर जो नौजवान नस्ल है वो रूहानियत और उन चीज़ों को अपना कर जो है वो एक नई कौम बने, एक नई कौम जो है ना वो पैदा करें. It promotes racial superiority doctrine, ethnic persecution, ethnic expansion, and genocide. So it enforces racial superiority. तो उसने जो है नस्ल परस्ती का रुझान पैदा किया. हम जो अला नस्ल हैं, हम जो अला कौम हैं, ये चीज़ पैदा की है.
मुस्लिम ने चीज पैदा की तो फैशिज्म जो है ना वो एक आला कौम की तरफ जा रहा है, आला नस्ल की तरफ जा रहा है। ये चीज पैदा की है हम जो है ना बढ़तर कौम है, हम बेहतर कौम है। Doctrine, persecution, imperialist expansion, so ethnic persecution और उनकी जो दूसरी कौमें हैं फैशिज्म ने कहा दूसरी कौमें हैं वो हमसे कम है, हम जो है ना वो जो है ना उनको जो है ना वो खत्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड imperialist expansion और जो है ना इसके बाद उसने कहा imperialist उनकी जेन में अच्छी बात थी उसने कि imperialist तो दूसरी कौमों को यहाँ कब्जा करेंगे, दूसरी कौमों को ताकत हासिल करेंगे, दूसरी कौमों को अपने अंडर करेंगे। तो ये उनका डिज़ाइन था कि जो है ना हम सरमायादारी निज़ाम को करेंगे और जो है ना imperialist निज़ाम को पैदा करेंगे कि इटली है वो बाकी कौमों पर हावी हो। एंड जीनोसाइड जीनोसाइड और जीनोसाइड उनकी नस्ल कुशी और उनकी हम नस्ल कुशी करेंगे, जीनोसाइड करेंगे। The meaning of genocide to crush the other nation, crush the other race. That telling us superior, the other race is not superior. So genocide. The fascism gave the idea of genocide. And previous expansionism, idea of genocide. At the same time, fascism embraces a form of internationalism based on either racial, ideological solidarity across national boundaries. So this is the thing that fascism have idea across the borders. They said we are not superior in Italy, in our country, but we are superior to other nations. So this idea was across the border. So they said we will, capture, we will spread our idea. Beyond the Italian, government, Italian state. So they spread this idea across their borders, nationality, across national boundaries. Usually, fascism exposes open male supremacy, so sometimes it may promote female solidarity and new opportunities for women, for religion, nation, or race. So, आमतौर पर usually they express male superiority, male supremacy, male is powerful, male is strong, but usually, but after commonly they also have great attention to women importance. The women are also very important. Main emphasis was male superiority, but he also have great take importance for the women participation, for the woman race. Something is amazing. And now opportunities for women to the free nation of race and give opportunities to the woman to have a big race, give opportunities make women to make a nation, make a strong nation. So fascism also gave attention to the women also. So fascism approach to populace, both populace in the need to seek activate people as a whole against perceived oppression or ethnic elitist in that treats people fully embodied in the select groups. So fascism have a populist approach. Fascism said that people should gather, people should come. I'm a friend of the for the right, have a popular view, and have a great control over the state. So main thing is these fascists they demanded to have a control over state. Main emphasis was to make a state. So it was a populist government. Have every section of society is support every section of the society and make support for the race. To activate the people, the whole against to see the oppression, to activate the people. The fascists have activated the people
against the elitists, जो अमीर लोग थे, जो अशराफिया थी, जो लोग जो बड़े लोग थे, लैंड लॉर्ड थे, उनके खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया, आम आदमी को इकट्ठा किया, फाशिस्टों ने आम आदमी को इकट्ठा किया खिलाफ मुआहद माने का। जो अमीर लोग थे, जो अशराफिया थी, जो लैंड ओनर थे, जो पीली क्लास थी, उन क्लास के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने फाशिस्टों ने, और जो है ना अपना एक मुकाम पैदा किया और अवामी तहरीक पैदा की। फाशिस्टों ने अवाम को आगे लाए। As a select group. So the people will as a involved in a select group, often a supreme leader to whom authority proceeds downwards. So in fascist, they said, they claimed that there should be a group that who have a control over all the party, the whole system, or a leader. There should be a leader. The whole authority rests on that particular leader, and all authority comes from himself to downwards. Understand? I mean, the leader is important. Then leader to give transfer authority to the lower section of the party. So main thing is leadership. The main is the one leader, one person is called one person as a leader, and all authority come from himself. There is no any democratic concept in this idea. The fascists have not any democratic views. Whom authority proceed downwards. Fascism seemed to organize a cadre-led mass movement in drive to seize state power. So the fascists they have organized to capture the state power. The main object of the fascists was to organize and give and take state power, to control the state power. So main emphasis was that to control the state power. It seeks to forcibly subordinate all civil society to its ideological vision of organic community, truly through a totalitarian state. So this thing is that the ideology is that the fascist ideology is that to control the whole society, to control the whole state and subordinate them. ये जो है ना तमाम जो लोग जो है ना वो फासिस्ट पार्टी के अंडर हो, तमाम लोग फासिस्ट पार्टी कंट्रोल में हो, तमाम लीडर जो है पार्टी के लोग हैं वो फासिस्ट की आदत को छप करें और उन पर जो है ना कंट्रोल हो, उसे जो है ना कब्जा करें। टोटलिटी स्टेट, और ये थी कि वो टोटलिटी स्टेट कि वो थी वो आमरीय थी, इज काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, इज नॉट ए डेमोक्रेटिक पॉलिसी, इट वाज a kind of dictatorship. All people should abide by the fascist party. All people should controlled by the fascist party. Both the movement and regime, fascist uses mass organization, a system to integration and control, and uses organized violence to suppress opposition. The scale of violence varied widely. So the fascists, they protect, they project violence, they project violence. They said that the all opposition leaders, the all opposition parties should come under the control of fascists. So they have main, there's a variety of expression, a variety of oppression. उनकी जो है ना फासिस्टों की जो है ना वो चीज़ थी कि तमाम ताकत का जो मंबा है तो ताकत का इख्तियार फासिस्टों के पास है, फासिस्ट पार्टी के पास हो, और दूसरी जितनी पार्टी हैं वो उनके अंडर हों, उन कंट्रोल हों, उन्हें ज़बरदस्ती जो है ना उन पर जो है ना चीज़ लग की जाए, ज़बरदस्ती उन पर जो है ना चीज़ जो है ना थोपी जाए। हम जो है स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हो, हमारी बात मानो तुम। So they have forcefully, obey their orders. So fascism, when written with capital F, fascism written with capital F, refer particularly to the regime of Benito Mussolini.
Fascism, when it was written in capital F, capital F, then it refers to the Mussolini in 20th century. Italy, where the same word has been written with the lower F. If this F is written in a lower F, in alphabetically, in a capital word F, called Mussolini of Italy. If it is written in F, then it will be meaning of the other form of this card is Nazism. The lower F called the Nazism. Nazism of Hitler, of Adolf Hitler, the leader of the Hitler, Adolf Hitler of the Nazi party. So this is two ideology. The the same is that the Nazism and fascism, these are two same ideology. But F is written to Mussolini, the single F written to Nazism. German political ideology can be characterized as a basic form of fascism. So Nazism is also a part of fascism. This ideology is also a part of fascism, Nazism. So fascism is hostile to Marxism, liberalism, and conservatism. So fascism is hostile to fascism था वो मार्क्सिज्म खिलाफ था लिबरलिज्म खिलाफ था और कंजर्वेटिज्म खिलाफ था इन तीनों नजरियात के फाशिज्म जो है ना खिलाफ था इट बारो कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस फ्रॉम ऑल थ्री लेकिन इनके खिलाफ भी था फाशिज्म के खिलाफ भी था लेकिन उसने अपने नजरियात दिए ना इनसे बारो किए से उधार लिए मार्क्सिज्म और जो है वो लिबरलिज्म कंजर्वेटिज्म से नजरियात इसने उधार लिए मुखालफत भी की और उनसे इनकी चीज़ों को अपनाया भी उसने का फाशिज्म ने then Fazil reject the principles of class struggle and workers' internationalism as threat to national nation unity. So Fazil reject the class struggle. The class struggle is the motto of Marxism. Communism, class struggle, as we have read earlier in lecture in the Soviet Revolution. So in Soviet Revolution, they call the Marxism class struggle. It was a class struggle. The lower class and upper classes, the peasant, farmer, they have class struggle. But fascism never accept this class struggle. He reject the struggle of class struggle. Fascism never accept class struggle. Which he said because they claim that this class struggle against their racial superiority. So they never accept this class struggle. So medical sounding conspiracy theories can reject the liberal doctrine of individualism, autonomy and right, political pluralism, and representative government. So fascism reject the idea of individualism. इनफादियत पसंदी जो थी खत्म किया ये जमहूरियत निशानी है कि ये फर्द की आज़ादी हो फर्द की जो है ना वो आज़ादी हो हर फर्द आज़ादी से जिंदा रह सके हर फर्द अपनी जो है ना अपनी जिंदगी गुजार सके लेकिन फाशिज्म ने जो है ना वो इनफादी पसंदी खिलाफ गया फाशिज्म जो है ना वो इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ था और पॉपुलिज्म और अवाम की सोच के खिलाफ था और अवामी नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेटिव और फाशिज्म जो है अवामी नुमाइंदगी थी उसके खिलाफ था कि अवाम कोई नहीं पहुंचता नुमाइंदगी करें ताकत के जोर पर हम जो है ना हम जो है जबरदस्ती जो है ना वो कंट्रोल हासिल करेंगे लोगों पर So, fascism reject the liberal doctrines of individualism and autonomy, and right, pluralism and representative government, yet advocates broad popular participation in policy, we use parliamentary channels in drive to power. But you see the hypocrisy at the same one side, they have rejected the idea of populist government. On the other hand, if they wanted to get the power, to achieve the power,
they some meantime they use the parliamentarian method, the people represented method to get the power, to get the control of the power. So this is the hypocrisy of the fascist. So I mean, one side they condemn the popular state, other hand they sometimes use the parliamentarian system to seize the power. So main thing is that for fascists to seize the power, to seize the control of the state. So this is the reason to have control over the state. That power revision to a new order clashes with the conservative attachment in tradition-based institutions and hierarchies. So the fascists they are against the traditional based system. The I mean tradition. What are the system? What is the organization? What are the I mean the institutions are based in tradition. So fascists against this are this tradition based institutions and hierarchies. So they never accept the traditional state structure. So he never accepted, neither have any applied this thing to having the जो थी मौजूदा निज़ाम जो था उस मौजूदा निज़ाम के वो खिलाफ थे वो जो है ना वो चीज़ चल रही थी खिलाफ थे अपना इंडिया कुछ सोच लेकर जो फांसी जो थे मसूनी वो चल रहा था and clashes the conservative attachment to the constitution. Yet fascism often romanticize the past inspiration of national rebirth. So the fascists they often have past I mean thing to rebirth. They said that इटली हुकूमत थी 1000 साल पहले इतनी ताकतवर हुकूमत थी इतनी जागजला हुकूमत थी शानदार हुकूमत थी तो ये पास के नजरियात थे नजरियात के लेकर वो चल रहे थे जो फासिस्ट थे नजरियात चल रहे थे क्या वही जो 1000 साल 1500 पुरानी रवायत हैं और रवायत को हम ताज़ा करेंगे रवायत को जिंदा करेंगे हमको करेंगे कोई और उन जो चीज़ों को लेकर दोबारा चलेंगे जो पास की चीज़ें थी उनको लेकर वो चले थे उस जदीद दौर में उनको नज़रियात को बाहर दे थे ताकि लोगों में ये चीज़ पैदा हो इटली का कितना शानदार दौर था रोम कितना ताकतवर था रोम कितनी अहमियत थी रोम कितना ताकतवर था रोम दुनिया में छा रहा था दुनिया रोम ताकत थी इसलिए जो है ना पुरानी चीज़ों को लेकर चीज़ों को वो आगे बढ़ रहे थे उनकी याद को बार बार ताज़ा कर रहे थे बार बार उनकी मिसालें देते थे रोम की रोमांटिसाइज दी क्रिएशन ऑफ टीचर रोमांटिसाइज करते थे जी रोमांटिसाइज उन चीज़ को वो आइडलाइज करते थे रोमांटिसाइज करते थे पुरानी चीज़ों को तो fascism has a complex relationship with established elite and non-fascist right. So, so the fascists have a complex, they have a complex relation. I mean, so they have multiple purpose of their struggle, whether they accept the old tradition and now they come for a new generation. It is never a mere puppet of the ruling class, but the autonomous movement with its own social base. The principle fascism defends capitalism against stability, and that would also pursue the agenda sometimes clashing with capitalist interest in a fine way. So the first time the fascists are, I mean, they were against the capitalist. They were against the capitalist power. So, but on the other hand, they also said that capitalists are used. The capitalists are used for their national rebirth. So we should take our support from the capitalists. Take support from their help. So they one side they against the capitalist, other hand they have said that we are support the capitalists for their rebirth of the nation. There has been much cooperation, complexity, and interaction with fascism
other section of the right, bringing various hybrid movements and regimes. So there was a different situation. So the fascists, they take the support of the liberals, from the conservative, and from the socialist, Marxist, and on the other hand, they have done against some things that which is not suit them. So you see, this is the hypocrisy of the fascists. They have never accept the whole system. Never. And what is they suit? What thing will is suit from communism, from liberalism, from socialism? They accept it. What thing which is not suit for fascism? So they reject it. Now come to the 14 characteristics of the fascism. 14 characteristics of the fascism. So, Dr. Lawrence Britt, Dr. Lawrence Britt, B-R-I-T-T Britt, Lawrence Britt, a political scientist, a most important political scientist, wrote an article about fascism. He wrote an article about fascism. Dr. Britt studied the fascist regimes of Hitler. Dr. Britt studied the fascist regimes of the against the Hitler, Germany, Mussolini, Italy, Franco, Spain, Suharto, Indonesia, Pinochet, Chile. ठीक है? Understand? From Pinochet from Chile, Suharto from Indonesia, Franco from Spain, Mussolini from Italy, Adolf Hitler from Germany. So he studied all these fascist regimes and then gave his opinion and said these are 14 common characteristics of these regimes. So what are these? We'll discuss it. Number one, powerful and continuing nationalism. So one characteristic of fascism is that the fascist regimes tend to make constant use of patriotic mottos, slogans, symbols, songs, and other paraphernalia. Flags are seen everywhere or as flag symbols on clothing in the public displays. So this thing is a powerful continuing nationalism. So the fascist regime, they have they have create nationalism. They create nationalism for a motto. They said that we are superior nation, we are nation. So they said for the nationalism. So they give the motto. Then they display the banner, the flag everywhere they put the flag and give on their portraits to feed the public opinion that we are strong nation. Then number second, disdain for the recognition of human rights, disdain to human rights. ह्यूमन राइट जो थे, जो इंसानी जो है ना, वो जो हकूक थे, उनको उन्होंने उन्होंने दूर रखा, उनसे नफरत की। फाशिस्टों ने, फाशिस्ट पार्टियों ने उन नज़रियात को दूर रखा, उन नज़रियात को अमीनी दी जो इंसानी हकूक के साथ चलते थे, because of the fear of enemies and the need of security. So जो फाशिस्टों को डर खौफ था कि हमारे दुश्मन पैदा होंगे, इसलिए जो है ना उन्होंने जो है ना regime जो थी वो persecuted them, human rights they ignored in certain cases because of need. People tend to look to the other way. I even approve of torture, summary execution, assassination, long-nation, and prisoners. सो वो इंसानी हकूक जो थे कुचला इन्होंने, फाशिस्टों ने इंसानी हकूक को कुचला, उनमें लोगों को इन्होंने कत्ल किए, लोगों को कत्ल किए, लोगों को फांसी दी, लोगों को टॉर्चर किया, लोगों को कैदों की सौदी दी, कितने साल लोगों को कैद रखा फाशिस्टों ने और मकसद के लिए, निजात के लिए. So, number three, identification of enemies, escape of unifying cause. So they have said
The people are rallied in unifying patriotic frenzy, need to eliminate the perceived common threat are for racial, ethnic, religious minorities, liberal, communist, social terrorists. So they said for their for their achieve the goal. So they have threat. They pose is threat. We are in danger. खतरे में है हमारी कौम खतरे में है हमारी कौम को जो खतरात हैं इन नज़रियात को उन्होंने उभारा नज़रियात को उन्होंने तबलीग की इन नज़रियात की उन्होंने प्रमोशन की हम जो है ना खतरे में हैं इसलिए जो है ना हम अपने आप को बचाने के लिए जो है ना खिलाफ हमने क्या करनी है उनको आइडेंटिफाई करते थे उनको ये दिक्कत आइडेंटिफाई करते थे ये हमारे दुश्मन है ये हमारे खिलाफ हैं इनको बच कर रहना चाहिए कोई नो नंबर 4 supremacy of military. So in fascist regime, there is also one thing important, common, that the supremacy of military, even men, they were quite spared domestic problem. अगर ये है ना बावजूद इस चीज़ के कि फासिस्ट गवर्नमेंट जो थी के पास वसाइल नहीं थे बावजूद भी उन्हें मिलिट्री फौज को अहमियत दी फासिस्टों ने फौज को अहमियत दी कि ना उसे जो है ना पूरा हक मिलना चाहिए फौज को ताकत दी फौज को ताकत बख्शी हो गई और फिर जो है ना फिर जो सोल्जर थे फिर जो थे ना वो जो जवान थे जो वो ग्लैमराइज किया ये जो फौजी हैं ये लड़ रहे हैं ये फौजी हैं मुल्क के लड़ रहे हैं ये फौजी जो मुल्क के दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं वो ग्लैमराइज किया उन्हें जो है उनको हीरो बना के पेश किया फौजियों को तो जो है ना उनको फंड दिए उनको जो थी जो आवाम के फंड थे उनसे लेकर फौजियों को फंड दिए मिलिट्री ने प्रमोट किया फौज को ताकतवर बनाया उन फासिस्टों ने ये इनका किरदार था फौजी रजीम का then rampant sexism then ये है ना सेक्सिज्म की बुनियाद जो है पैदा की उन्होंने मेल सुपीरियरिटी को अहमियत दी मेल जो है फेमिनिस्ट को अहमियत दी फासिस्टों ने और जो है ना उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा रेड फासिस्ट रजीम में सबसे ज़्यादा रेड जो है ना वो अबॉर्शनों के खिलाफ जो मर्दों ने जो है ना अबॉर्शन के खिलाफ उमर चलाई सबसे ज़्यादा खिलाफ फासिस्ट रजीम में सबसे ज़्यादा चीज़ की प्रोपोगेशन की थी कि जो है ना अबॉर्शन जो है ना नहीं होनी चाहिए तो अभी नस्ल को बढ़ाना चाहते थे वो औरतों के हकूक के खिलाफ थे वो उस वाले से कोई चाहते थे इसलिए मर्दों की अहमियत दी ये उनका था कि जो है ना सुपरियरिटी मेल जो थी सुपरियरिटी थी मेल को अहमियत दी एंड लेजिस्लेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी और एंटी गे लेजिस्लेशन एंटी गे जो थे ना लेजिस्लेशन जो है ना उसको जो है ना अहमियत दी उन्होंने controlled number 6 controlled mass media that also the characteristic of the जो है ना fascist regime that sometimes the media is directly controlled by the government तो उन्होंने मीडिया कंट्रोल किया फासिस्टों के सबसे अहम चीज़ थी उन्होंने मीडिया कंट्रोल किया मीडिया की आज़ादी सर्व किया मीडिया की आज़ादी को ख़त्म किया और उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट बोलेगी जो गवर्नमेंट कहेगी वही चीज़ पब्लिश की जाए जो गवर्नमेंट कहेगी उसी को प्रोपोगेट किया जाए मीडिया की आज़ादी क्रश किया कई जर्नलिस्टों को अरेस्ट किया कई जन को जो फंड थे फंड नहीं दिए उनको मीडिया को सो मीडिया को क्रश किया फासिस्टों ने ये चीज़ कॉमन थी ऑब्सेशन विद नेशनल सिक्योरिटी सो हर वक्त इन्होंने खतरा पैदा किया हर वक्त जो फासिस्ट रजीम की खतरा पैदा किया हमारी कौम खतरा है हमारी कौम खतरे में है तो ये चीज़ को इस खतरे को बाहर लोगों बाहर अपने आप को कायम रखने के लिए इसको बाहर इसको पैदा किया हम खतरे में हैं तो ये चीज़ पैदा की उन्होंने फासिस्टों ने ये कॉमन थी फासिस्ट रजीम थी सब चीज़ कॉमन थी ये चीज़ रिलीजन एंड गवर्नमेंट आर इंटरवीन सो जो था ना मज़हब को इस्तेमाल किया फासिस्ट रजीम ने मज़हब को इस्तेमाल किया मज़हब की जो है ना इस्तेमाल किया मज़हब की अहमियत को जो है ना वो उजागर किया और मज़हब को रियासत के साथ मिला किया जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसमें मज़हब नया चीज़ थी रियासत नया चीज़ थी
लेकिन फासिस्टों ने मजहब को इस्तेमाल किया, मजहब को रियासत के तौर पर इस्तेमाल किया. Understand? And state was, I mean, captured by the religion. Religion was misused by the state on their due to their purpose. And he was running and terminology, and they spread the terminology. They specified terminology, religion. The fascists use their terminology that we are against this, we are supporting this thing. This, historically, the religions are strong. So no, we also need religion. So, I mean, they supported this religion for their own purpose, for their own benefit. So they use this state for their own purpose, for their own benefit. Go sometimes the ideas of the state are diametrically opposite to religion. This is the hypocrisy of the fascists. The ideas of the actions of the government are against religion, but they always said we are act according to our religion. So this is the hypocrisy of the fascist. So corporate power protected. The industrial and business aristocracy of fascist nations often are the ones who put the government leader into power, creating mutually beneficial business government, relationship and power of elite. So the fascists make this elite, ये जो अमीर लोग थे उनकी ताकत को इस्तेमाल किया, अमीर लोग थे जो वेल लोग थे को इस्तेमाल किया और मकसद के लिए फासिस्टों ने जो है ना वो जो है ना ताकि इनसे फायदा उठाकर अमीर लोगों से फायदा उठाकर ताकत को बहाल करें. और कॉर्पोरेट सिस्टम था, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के अदारे थे, उन अदारों को उन्हें इस्तेमाल किया मकसद के लिए, मफाद के लिए, फायदे के लिए. Labor power is suppressed. So this thing that labor power, the labor union was crushed due to fascist regime. The labor power was crushed. The labor unions was crushed. They have no any rights for the laborers, for the labor union. So they have said that there should be no union. So they are against the union system, the labor union system, against this labor union system. This stands for intellectual and the arts. The fascist nation tend to promote and tolerate homosexuality, higher education. So the fascists they were against the higher education system. They were against this professor. They were against this educated class. So sometimes the educated class is arrested. They are given torture. The educated classes were given education and they were given torture. Intellectual of the arts और आर्ट जो थी ना और आर्ट की शोबे को कोई भी नहीं दी. आर्ट की शोबा था उसको ये नहीं दी, बट आर्ट के शोबे के जो फंड थे फंड भी रोक दिए, कोई फंड नहीं दिए आर्ट के शोबे कि वो आर्ट शोबे को नहीं देना चाहते थे. वो आर्ट के शोबे को वो बढ़ाना चाहते थे, वो इसलिए वो इन चीज़ों को अहमियत देते, लेकिन कोई इन्होंने अहमियत नहीं दी आर्ट के शोबों को. Then this deals with crime and procession, obsession with crime and punishment. So under the Fed regime, the police are given almost unlimited power. In fascist regimes, the one thing is common that they give full support to the police. They give full liberty to the police, and they have given full right to police. Police, whatever police will do, they'll support this. If the police give the cry the rights of the people, they'll support the police. It is the fascist common thing in fascist regime. Sometimes they have their own national police. They have made the national police, and this police is under the government control and cut the rights of people. And they have so many dacoities, there's so many plunder of the wealth, there's so many killing. But police was have a strong role
important role in fascist regimes, rampant cronyism and corruption. So, in fascist regime, there is a rampant corruption. जो है ना उस वक्त करप्शन की इंतहा थी फैसिस्ट regime में। तो फैसिस्ट regime में तमाम जो पार्टी थी वो पार्टी के अपने अहदे तकसीम करते थे। पार्टी के जो लोग थे वो अपने अहदों तकसीम करते थे। जितनी भी जो चीज़ें थी लोग थे वो सारे दोस्त थे। उन दोस्तों को वो अकोमोडेट करते थे। फैसिस्ट regime पर उन दोस्तों को अकोमोडेट करते थे और दोस्तों को करप्शन की इजाज़त देते थे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। कोई नहीं पूछता नहीं था कोई इन्हें बात नहीं कर रहा था कि आप क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके दोस्त थे, अजीज थे, वो आम वो अवाम के मेहनती नहीं थे, तो दोस्त थे, फैसिस्ट regime के दोस्त थे, गवर्नमेंट के दोस्त थे। उन दोस्तों को वो आगे लिया जाता था। वो उन दोस्तों के जरिए जो है ना वो कॉर्पोरेट सिस्टम बनाया, बड़े बड़े काटे बनाए, बड़े बड़े माफिया बनाए। उन माफिया के जरिए अवाम पर हुकूमत करते थे, अवाम पर जुल्म करते थे, उन्हें पूछता नहीं था कोई। और इस सहायता ये सहायता थी कि वो जो अवाम के वसाइल को वो चोरी करते थे। वो जो दोस्त उसके जो ग्रुप ग्रुप दोस्त थे वहाँ उनसे चोरी करते थे। इस बावजूद भी उन्हें कोई नहीं पूछा था। नो बडी केयर, नो बडी हैव एनी अकाउंटेबिलिटी फॉर दीज पीपल। Then come the last fraudulent elections. So in fascist regimes, in fascist government, the election was a sham. There was no election. There is no important elections. Their elections are fraud. Elections were fraud. There was no fair election. So they did the election. The fascists, they did the election. And due to rigging, they have main capture the power. The main thing was to capture the power. Main option was to capture state. So in this process, they have fraud election was fraud. No, I mean, there was no any accountability. There was not any importance. So the judiciary in this process, judiciary also helped with this government. Judiciary helped with this first regime to make these elections unfair. So judiciary helped these first regime to make unfair election, fraudulent election. Election not fraud. Election was not fair. So judiciary manipulate with controlled elections. So they give the idea of controlled election. Elections were held, they were controlled by the fascist party. The fascist party should appoint if this election is right, this election is wrong. So they have chosen their own leaders, and sometimes the fascists they have killed the opponents. The fascists they have killed the opponents and killed them opponent leaders. So you see that what are the hypocrisy of these things that they have killed the opponent leaders. So to make power, to gain power, they have killed the people. They have killed the opponents. अपने मुखालफों को कत्ल कर देते थे इलेक्शन में मुखालफों को कत्ल कर देते थे तो इलेक्शन जीत सकें कोई ये थी फासिस्टों का सूर ये थी फासिस्टों की जो है ना आदत ये थी फासिस्टों का तौर तरीका इतने फासिस्ट थे सबको ये आदत थी मुखालफी को उन्होंने कत्ल किया या कैद किया या आज़ादी किया था इलेक्शन फ्रॉड किया उन्होंने सो दिस थिंग इज आर one thing I mean, sorry,
चलो so now come to the very important thing, difference between fascism and Nazism. What is difference? So it is a very important thing to differentiate the difference. Nazism is considered to the one form of fascism. Nazism is considered one form of fascism. It is a form of fascism. Though both Nazism and fascism reject the ideologies of liberalism, Marxism, and democracy, both fascism and Nazism rejects the ideas of Marxism, liberalism, and democracy. फासिज्म और नाजिज्म थे वो जमहूरियत और मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ थे. These two are different in many aspects. It is hard to make a perfect differentiation between the two. So, though they are different many aspects. So they have similarities and dissimilarity of fascism and Nazism. So it's very difficult to have me differentiate the fascism and Nazism. So Nazism and fascism had origin in 20th century. In 20th century, the fascism Nazism had origin. They came in this world in 20th century. While fascism was in vogue between 1919 and 1945, fascism was in practice between 1919 and 1945. Clear? And Nazism became popular from 1933 to 1945. Clear? Fascism 1990, 1935, and Nazism became 1933 to 1945. Fascism is a term originally referred to the fascists of Italy under Mussolini. तो fascism जो है जो टर्म है वो रेफर करती है कि जो है ना वो इटली की रेफर करती है, इटली की रेफर करती है और मिसलूनी को रेफर करती है. तो फाशिज्म का मतलब होगा इटली के मैक्सिलोनी की बात करनी है, वो इसका ओरिजिन था, वो इसका जो है ना वो जो सारा फाउंडर था. तो मसलूनी वाज द फाउंडर ऑफ द fascist idea and fascist regime in Italy. Nazism, on the other hand, referred to National Socialism. The Nazism is referred to the National Socialism. National Socialism called the Nazism an ideology, concept of Nazi party. So this came from the Nazi party, the National Socialist German Workers' Party of Adolf Hitler. Okay? Nazism refers to the National Socialist German Workers' Party of Hitler. Hitler means this party. Hitler was main emphasis on the Nazi party. Fascism believed in the corporatism of all human society to form an organic state. So fascism believed that all the society, all the people should form a unified race, unified control of the of the state. So it referred to uniform. There were there was not any racial had to strong in any race. So in fascism, there wasn't any concept of race. They believe on nationalism. There was what is nationalism? The all people are against. I mean, come with nationalism, but Nazism believe on the race. रेस भी अंडरस्टैंड रेस नस्ल प्रस्ती वो जो थी ना वो कौम प्रस्ती की बात करते फारसी कौम प्रस्ती की बात करते नाजीज नस्ल प्रस्ती की बात करते थे. ये दोनों में वाजिया डिफरेंस है. वो कौम की बात करते थे, ये
نسل پرستی کی بات کرتے تھے. ہٹلر جو تھا so not a racial for fascists the state was the most important element. For فاسسٹوں کے لیے تھا وہ امپورٹنٹ چیز اسٹیٹ تھی. فاسسٹ جو تھی نا وہ اسٹیٹ ریاست کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. نظریہ تھا وہ اسٹیٹ تھا. Doctrine of fascism is the authoritative document of the fascism, fascism, nationalism, corporatism, totalitarianism, and militarism. So جو فاسسٹ تھے ان کے جو نظریہ تھا وہ جو نیشنلزم تھا, کارپوریٹزم, جتنے بھی کاروبار کے سارے ادارے ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں, ان پر اتحاد ہو. ٹوٹلیٹیرینزم اور تمام امریت ہو اور عامریت ہو, شخصی عامریت ہو, تمام جو کوئی جمہوریت ہو, عامریت کی اہمیت ہو. اینڈ ملٹریزم اور ملٹری کی طاقت ہو اور فوج کی طاقت ہو. فوج جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ اہمیت اس کی دی. دین according to the doctrine of state embracing all human spiritual values exist beyond it, and state as the important thing, and all the other things they said state is important thing, all the other values, all the other ethics, they have no any consideration for the fascists. So they said state is the important thing, whatever the state, because through state the fascists to state control the nation. So they said state is the important thing. But Nazism emphasizes on the racism. But Nazism جو تھا وہ نسل پرستی کی بات کرتے تھے, وہ ریس کی بات کرتے تھے. ہٹلر جو تھا, ہٹلر کا نظریہ یہ تھا وہ نسل پرستی ہے, وہ اس بات کرتے تھے. While fascism considered state important thing like authoritarianism, جو تھے نا فاسسٹ تھے نا وہ ریاست کی بات کرتے تھے, وہ اسٹیٹ کی بات کرتے تھے. ہٹلر تھا, نازی تھے, وہ ایرینزم, آریائی نظام, آریہ لوگوں کی نسل پرستی کو کرتے تھے. وہ ہٹلر یہ کہتا تھا کہ آریائی نسل جو ہے, آریائی نسل جو ہے سب سے عظیم نسل ہے, سب سے بڑھتر نسل ہے. ہم جو ہے نا آریہ لوگ ہیں. تو ہٹلر کا نظریہ تھا نسل پرستی, آریہ کی جو نسل ہے, آریائی لوگ ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ. اب یہ لمبی اور طریقہ ہے کہ آریہ لوگ کہاں سے آئے تھے. تو وہ جو تاریخ میں آریہ کے لوگ تھے, آریہ لوگ آئے تھے, انڈیا میں آریہ لوگ آئے. تو وہ جو تھی نا, جو ہٹلر تھا وہ آریہ نسل کو اہمیت دیتا تھا. ہماری نسل ہے, نسل کو دیتا تھا, کہتا آریہ نسل جو ہے وہ ایرینز جو ہیں یہ سپیریئر ریس ہے, آریہ سپیریئر ریس ہے. اور کوئی ریس, there is no any race is like Aryans. The all races they were inferior to Aryans. That's why he was against the Jews, the Muslims, the other race. He said only Aryans are superior race. In this world, the Aryan is superior. So it is right of the Aryan they should rule over this this world. So آریہ نسل جو ہے نا وہی دنیا میں حکومت کریں, یہ چیز تھی. ہٹلر کا نظریہ تھا آریہ نسل جو ہے نا وہ اس کی اہمیت ہے, وہ دنیا میں حکومت کریں. تو کلیئر دی آئیڈیا. تو آریہ نسل جو تھے نا وہ اس کی اہمیت دیتے تھے. Well, fascism based on certain political areas, mainly based on hatredness. So fascism جو تھا وہ بھی غیر جمہوری لوگ تھے, لیکن فاسسٹ جو تھے وہ کسی نظریے پہ بات کرتے تھے. لوگ کوئی نظریہ تھا, قوم کسی نظریہ تھا. لیکن جو آریہ جو ناززم تھے وہ نفرت کی بات کرتے تھے. ہم بہتر قوم ہے, دوسری قوم جو ہے وہ غلط چھوٹی قوم ہے, نیچ قوم ہے, وہ ان کو قتل کرنا چاہیے, کو مار دینا چاہیے. اس لیے جو ہے نا وہ ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ تاریخ میں جو ہولوکاسٹ بات آتی ہے, ہولوکاسٹ کیا تھا. جو یہودی آج تک جو ہے نا یہودی اسرائیل کے لوگ بات کرتے ہیں ہم پر کتنا ظلم ہوا. یہ چیز ہے کوئی, یہ حقیقت ہے اس بات میں. اس وقت جو ہے نا ہٹلر نے جو ہے نا تمام جو نسل پر کام کر دیا, لوگوں کو قتل عام کیا.
یہودیوں کا قتل عام کیا کوئی، اتنی حد تک اس نے جو ہے نسل پرستی کی، اتنی حد تک نفرت پیدا کی کہ جو ہے نا بازاروں میں جو یہودی عورتیں تھیں ان عورتوں کو اس نے جو ہے نا نکٹ کر کے انہیں سڑکوں پر آیا. اندازہ کرو، جس امیجن یہ اس کی نفرت کی انتہا تھی. جو ہے نا اس نے جو نفرت میں انتہا کی، یہ چیز تھی. یہ نازیزم اور فاشزم فرق ہے. یہ جو ہے نا نفرت کی بنیاد تھی. نازیزم جو تھا وہ نفرت کی بنیاد پر تھا، وہ بنیاد تھا. تو دونوں جیسے تھے، لیکن وہ چیز وہ کمپرسی بات کرتے تھے. ان دونوں نظریات نے اس دنیا کو تباہی کو بچایا. کوئی دنیا کی تباہی ذمہ دار یہ دونوں نظریات تھے. ہٹلر اور مسولینی کے جو نظریات تھے اس وجہ سے دنیا میں تباہی پھیلی، دنیا میں قتل و غارت ہوا، لاکھوں کروڑ لوگ مار گئے ان نظریات کی وجہ سے. اس کی وجہ سے نظریات کی اہمیت ہوتی ہے. نیشنل جو تھی نا وہ تھی نفرت بستی تھی، وہ دونوں نظریات نے نقصان پہنچایا. کوئی So that's the creation of class society enemy and stood for define the experiment. The fascism wanted to preserve the class system. I mean, the fascists they preserve the class system. The fascists جو تھے کہتے تھے کلاس سسٹم ہونا چاہیے، کلاس سسٹم ہونا چاہیے. اونچ نیچ، امیر غریب، دوسری تمام طبقات ہونے چاہیے. The fascists almost accepted the concept of social mobility. So اس لیے جو فاسسٹ تھے وہ سوشل موبلٹی کے قائل تھے. فاسسٹ جو تھے نا ایک قوم سے دوسری قوم میں جا سکتا بندہ، اس کی جو موبلٹی تھی وہ تھے فاسسٹ تھے. نازی جو تھے نا وہ اس خلاف تھے. کہتے نہیں جو ہے نا کہ وہ جو ہے نا اندازہ کرو کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے نا جو ایریا کی نسل ہے وہ شادی نہ کریں، دوسری نسل لوگوں سے ڈونٹ میری. جرمن نیشن should not marry with the other nation. So he was against this social mobility. So this is the difference between Nazism and fascism. So Nazism considered state as a means of demonstration of the master race. So Nazism considered the state. So Nazism considered state to a demonstration of the master race. So جو نازیزم کا فلسفہ تھا تو ریاست کو اس لیے اہمیت دو، ان ریاست کی مدد سے ہم اپنی نظریات کو پھیلائیں، ہم اپنی نسل پرستی کو پھیلائیں، ہم جو ایرین سپیریٹی جو ہے کمپلیکس ہے اس کو بڑھائیں. تو اس لیے جو ہے نا نازیزم اسٹیٹ کی اہمیت کرتے تھے، اسٹیٹ کو اہمیت دیتے تھے. وہ کہ اس ریاست کی مدد سے اپنی ماس ریج امیر اس کو بڑھائیں. Was it considered a form of nationalism? Was it considered nationalism something related to national culture opposed to other culture? So fascists وہ تھے وہ اپنا کلچر چاہتے تھے، وہ نیشنل کلچر چاہتے تھے. فاسسٹ نیشنل کلچر چاہتے تھے اپنا. Come to the etymology, fascists come from fiasco. So now it comes to the etymology. So etymology, fascists come from the fascio. Fascists come from the fascio. Italian word means union of bundle. It means union of bundle. That all the people, all the people of the society, all the section society should come in a one thing. So this called is a bundle of fascio etymology. Nazi come from the first two syllables of nationalization, UGG, arbitrary. It is a German word syllabus of nationalization, duty, arbitrary. This is a German word, which is the German language, which is the name of German language. Name of what is the meaning of this thing? What is the meaning of that thing? Is a National Socialist German Workers Party. So this Nazism was is a National Socialist German Workers Party. Now come to the conclusion and summary of this topic.
Fascism, the term originally referred to the fascism of Italy under Mussolini. So whenever you say fascist, so it specifically be understood it will refer to the term of Mussolini of Italy. Fascist means whenever you say fascist, it refer to the Mussolini, man of Mussolini. And Nazism, other hand, refer to National Socialism, larger concept of Nazi party. So it is called the Nazi party of Adolf Hitler. Hitler, ये जब भी बोला जाएगा नाजी पार्टी बोलेगा ये होगा हिटलर हिटलर की पार्टी उसकी है मुसोलिनी की पार्टी तो दोनों चीजों में वाज़ेह फर्क है कोई वो हिटलर की थी वो मुसोलिनी का थी फाशिस्ट मुसोलिनी के थे नाजी हिटलर पार्टी की थी but fascism said was important element of Nazi fascism or racism. So the fascist state was important thing. और फासिस्ट थी फासिस्टों के लिए रियासत स्टेट जो थी ना वो इम्पोर्टेंट चीज थी लेकिन नाजी जो थे वो रेसिज्म और नस्ल परस्ती बिलीव करते थे while fascism considered state as important तो फासिस्ट थे वो रियासत को अहमियत देते थे एरियनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट लेकिन नाजी जो थे वो आर्यई नस्ल परस्ती को अहमियत देते थे ये दोनों में फर्क था वो जो है ना कौन की चीज मानते थे फासिस्ट नाजी जो एरियनिस्ट को मानते थे तो ये चीज अब यानी कि ना इम्पोर्टेंट चीज है कोई अब ये है इस चीज को जो है ना समझने के लिए आज के दौर के वाले से आज जो है ना 2021 में जो है ना तुम कहोगी कि समझ आए ना कि कौन सी फासिस्ट पार्टी है कौन सी नाजी पार्टी है सो इन पाकिस्तान द पीटीआई इमरान खान पाकिस्तान लेकिन साफ इमरान खान is a fascist party according to Dr. Lance Britt. According to Lance Britt, the political scientist, what he wrote the 1436 of the fascist party. So the Pakistan Tehreek-e-Insaf, Imran Khan fulfill all the characteristics of this fascist party. Imran Khan is not a Democrat party. He is a fascist party. So we'll see the thing step by step. First thing they say them that the Imran Khan also made a slogan, made a thing that came with the nationalism, came for the national importance. The everywhere going speeches that will make a new nation, will make a new nation. Then it's come to the past. He always referred to the past. You see, always he used the word Riyasat Medina. जैसी स्वेटी और लफ्ज रियासत मदीना इमरान खान यूज रियासत मदीना तो क्या है उस चीज को वो पुरानी जो है ना माजी की चीज को ला रहा है कि मैं भी उसी तरह रियासत मदीना को बनाऊंगा पाकिस्तान को लेकिन वो चीज की कोई हकीकत नहीं है कोई कि सारी नजरिया सारी सोचें रियासत मदीना के खिलाफ थी इस चीज का ये नजरिया नरा दे रहा है फिर दूसरी बात इमरान खान जो है ना मिलिट्रिज्म को फौजी ताकत को अहमियत देता है हर बात पर सोचो गौर करो हर बात पर ये फौज की अहमियत देता है तो ये स्थायी पार्टी ये फासिस्ट पार्टी है तरीकेकार है हर बात पर ग्लैमराइज करता है हर बात पर फौजी की बात करता है who are the फौजी who are the spies they are the just the military personnel of the Pakistan government they are the servant of the पाकिस्तान गवर्नमेंट जिस तरह मुल्क में जो सिविल सर्वेंट होते हैं जैसे गवर्नमेंट में जो सिविल सर्वेंट होते हैं जैसे आर्मी में ये सिविल सर्वेंट है ये चीज़ की तनख्वाह लेते हैं कि ड्यूटी मुल्क की हिफाजत करना है कि ड्यूटी मुल्क की जो है ना हिफाजत करना है ये उनकी ड्यूटी है इनकी तनख्वाह इससे इस बात की तनख्वाह लेते हैं लेकिन क्या जो उसे ग्लैमराइज करता है
یہ جناب بار بار سی این سی کے اہمیت دے گا, بار بار فوج کی بات کرے گا, تو فوج قربانی دے رہی ہے, فوج ہی کر رہی ہے. سمجھ لگی جس طرح جو ہے نا مسلم نہیں کرتا تھا, باقی کرتے جو فسطائی حکومتیں کرتی تھی, فرض کرتے یہ فوج کو گلیمرائز کر رہا ہے, فوجیوں کو گلیمرائز کر رہا ہے کوئی. پھر یہ دیکھو تم کہ جو ہے نا وہ لیبر جو تھی, مزدوروں کی یونین تھی, مزدوروں کی یونین کا جو فاسسٹ گورنمنٹ تھی مزدوروں کے خلاف تھے. عمران خان بھی مزدوروں کی یونین کے خلاف ہے, مزدوروں کی یونین کرش کیا اس نے. کوئی نہ لیبر یونین بنی ہے اس کے دور میں, 3 سالہ دور میں نہ لیبر یونین بنی ہے, نہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا کوئی جو ہے اسٹوڈنٹ یونین بنی ہے. سب کچھ کرش کیا ہے, اس لیے جو ہے اپنی چیز کی بات کرتا ہے. پھر میڈیا جو نے میڈیا کنٹرول کیا اس نے تمام 3 سالوں میں, یقین جانو اس نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہے. یہ جو ٹی وی میں تم دیکھتی تھی, ٹی وی میں چینل بند کر دیتا ہے, 24 چینل تھا, خلاف بولتا تھا, اسے بند کر دیا. جو چیز جو بھی خلاف بات کرتے بند کر دیتا ہے. کہ جس طرح فاسسٹ گورنمنٹ میں جو سیاسی قیدی تھے ٹارچر کیا جاتا ہے, بھی نہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں, اسی فاسسٹوں کی طرح کر رہے ہیں. کہ جو ہے نا گاؤں کے لوگ ہیں وہ نواز شریف شہباز شریف کے 3 سال سے جو ہے وہ قید ہیں, جرم بند ہے, کوئی ان پر مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا, کچھ ثابت نہیں ہو سکی. یہ کیا فاسسٹوں کی طرح تو ان کو جو تنگ کر رہے ہیں. یہ جو ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اسٹیٹ کے ادارے کو استعمال کرتے ہیں. نیب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ادارے کو عمران کا استعمال کر رہا ہے. ادارے کو جسٹس جاوید اقبال جو چیئرمین ہے وہ بات کرتا ہے کہ میں کیس نہیں دیکھتا, میں فیس نہیں دیکھتا, میں کیس دیکھتا ہوں. تو اتنے سالوں سے ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا جیسے جاوید اقبال جو ہے وہ فیس دیکھتا ہے. جیسے ہی آپ پیچھے بندہ ہوگا فوراً جناب اندر کر دے گا اور اس خلاف کیس چل دے گا. جو حکومت کا بندہ ہوئے گا, عمران کا بندہ ہوئے گا, اسے یہ نہیں سیکھے گا. 3 سالوں سے 7 سالوں سے یہ جو ہے نا جو جسٹس جاوید اقبال استعمال کیوں کر رہے, یہ بلیک میل ہو رہا ہے. عمران خان جیسے جاوید اقبال جو نیب کا جو چیئرمین ہے اسے ایکسپلائٹ کیا ہے, اسے بلیک میل کیا ہے, بلیک میل کے نیچے اسے کام کر رہا ہے. پھر دیکھو کس نے کیا کیا کہ جو فاسسٹوں کے دیکھا کہ 2 یار ہیں, سارے 2 یاروں کی حکومت ہے 3 سالوں میں. دیکھو کہ 2 یار جنگی ترین دوست تھا جو مافیا کا آدمی تھا, خسرو بختیار کے دوست ہے جو مافیا کا بندہ ہے. جو شہزاد اکبر جو ہے وہ اس کا ایجنٹ ہے. شہزاد اکبر جو صاحب کا جو مشیر ہے اس کا دوست ہے, اس کے ایجنٹ ہے. وہ ساری جتنی پیسے کا لین دین وہ کرتا ہے. وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا انچارج بنا ہوا ہے. وہ جو کچھ انسان بولتا ہے وہ سے کرتا ہے. کوئی عام یہ کی حد ہے کہ وہ جو چیز کی تھی دوسرا نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بھی دیتے. یہ سارا فراڈ الیکشن کرتا ہے. کوئی ہر بات پر یہ جھوٹ بولتا ہے, ہر بات الیکشن کرتا ہے. الیکشن کو بھی نہیں تھی, کوئی جوڈیشری کو بھی نہیں دیتا. کوئی اور مرضی سے کہتا ہے کوئی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, اندازہ کرو. وہ جناب مرضی سے کہتا ہے کہ جناب اپنے دوستوں کو سینٹ بنانا چاہتا ہے. اس لیے لکھنؤ بنا دی ہے کہ جو اوپن بیٹھی ہوگی وہ کھلی بیٹھ ہوگی. یہ ساری چیزیں کیا چیزیں ہیں, یہ سارے جو فاسسٹوں کے طور طریقے ہیں وہ 2021 میں 3 سالوں استعمال کر رہے ہیں. جمہوریت کو اس نے نفی کیا ہے. جمہوریت میں آدمی ان کا منطقی مزاج آدمی ہے کہ وہ اسمبلی میں کوئی اختلاف بولتا ہے کہ جرم ڈال دو, جو بھی خلاف بات کرتا ہے جرم ڈال دو. وہ جو ہے نا بڑے رشید تو خلاف ہوتا ہے اس کے ساتھ, اس کی جو ٹکٹ جو ہے نا کینسل کر دی ہے, سینٹ کی ٹکٹ کینسل کر دی ہے, خلاف ہوتا تھا. پھر جناب وہ جو دوسرا جو تھا نا خواجہ صاحب کتنی بات کی تھی اسمبلی میں کہ شرم کرو حیا کرو, بولا تھا کوئی تنقید برداشت کرتا, اتنی بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتا. اتنا یہ ہم پسند ہے, اتنا بڑا ڈکٹیٹر ہے, یہ کہتا ہے سب لوگ مر جائیں, سب لوگ مر جائیں, میں کھڑا رہا ہوں, کوئی میرے آگے بولے نہ, کوئی میرے سر نہ کھڑے کرے. تو یہ ہٹلر اور مسولینی کے نیکسٹ قدم چل رہا ہے. یہ آمدید ہے, اس کے اندر آمدید ہے, کوئی اس کے اندر جمہوریت نہیں ہے, کوئی آمدید نہیں ہے. یہ بات ہے سمجھنے کی بات ہے. آج بھی جو ہے 2021 میں یہ فاسسٹ پارٹی ہے, یہ فاسسٹ لیڈر ہے
جو اس ملک کو حکومت کر رہا ہے، فصل کبھی کر رہا ہے کوئی بہت چیزیں ہیں نا، کوئی اور بھی سب چیزیں یہ نہیں کہ نا کر سکتا ہوں، مثالیں کی دے سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. یہ چیزیں یہ ہے نا کہ کوئی جو ہے نا وہ انسانی حقوق نفی کی ہوئی ہے، کوئی جو ہے پولیس، ہاں پولیس کی تعداد کرو، پولیس باشندہ ہے. 3 سالوں میں عمران خان کے دور میں پولیس نے پل اختیار دیے ہیں. جو فاسسٹ رجیم کے ڈاکٹر لارنس برن نے کہے کہ فاسسٹ رجیم کے لوگ پولیس کو پل اختیار دیتے ہیں، پولیس پل اختیار دی ہے، وہ جو مرضی کرے، جو مرضی کرے، قتل عام کرے. وہ جو دادا کرو، وہ بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ قتل کر دیا پولیس نے ساہیوال میں. 3 سال ہو گئے، آج تک اس کیس کی کچھ سنوائی نہیں ہوئی. پھر وہ اور فرانس سے اور بیچاری بھر آئی تھی، اس کو جناب ریپ کیا انہوں نے، جیسے امیجن ریپ کیا. اور جناب ایس پی ہے، یہ پولیس والوں کو سپورٹ کرتا ہے، پولیس والوں کو یہ حمایت کرتا ہے. وہ ایس پی بات کہتا ہے، وہ ایس پی یہ بولتا ہے کہ یار جی ہے نا رات کو باہر کیوں نکلی. جسٹ امیجن جو فرانس بیچاری آئی تھی، اسے کیا پتا تھا یہ باتیں کرتا ہے ریاست بینا کی، ریاست بینا باتیں کرتا ہے، یہ اس کے پاؤں کھا کے ببیتی ہیں. حضرت عمر علیہ السلام عمر رضی تعالیٰ کا کال تھا کہ یہ نظام تھا کہ انہوں نے کہا کوئی عورت سونے میں لدی ہو، سونے میں لدی ہو جانے بیٹے، تو وہ کہتا تھا کہ وہ مکہ کو رات کو مکہ سے مدینہ اکیلی جائے، کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے. یہ ریاست بینا تھی، یہ نظام تھا. کوئی سکونتا نہیں کرتا تھا. ادھر جناب دن دہاڑے لوگوں کو قتل عام ہو رہے، دن دہاڑے اغوا ہو رہی ہیں، دن دہاڑے لوگ اس طرح اٹھی جا رہی ہیں، یہ قتل کر رہے ہیں. یہ پیچھے ہی 19 فروری کو یہ جو دوسرا چیز تھی جو فاسسٹ کی بات تھی، الیکشن ہوئے ہیں. عمران خان الیکشن کرائے، اسے موت پڑ گئی ہے. پنجاب میں الیکشن کرائے تو ہار گیا ہے، فرنٹیئر میں یہ ہار گیا ہے، اور پختونخوا میں یہ ہار گیا. 3 سیٹیں تھیں، 3 سیٹوں میں سیٹ پر ہار گیا. جب پنجاب میں الیکشن ہو رہا تھا کوئی تو پرسوں 19 فروری کو وہ جناب عملہ تھا، جو الیکشن کا عملہ تھا، اس عملے کو ہی عمران خان نے آئی جی پولیس سمیت مل کر اٹھا لیا. پورے عملے کو ووٹوں کے بیلٹ سمیت پورے عملے کو عمران خان نے اغوا کر دیا. یہ حال ہے کہ جمہوریت کی بات کرتا ہے کوئی، کہ جمہوریت کرتا ہے کوئی کس طرح کر رہے ہیں. یہ سب 2018 الیکشن میں فراڈ تھا، الیکشن فراڈ ہے. یہ چیز ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، یہ فاسسٹ ہے، یہ جمہوریت پسند نہیں ہے، یہ جمہوریت بڑی بھی نہیں کرتا کوئی. یہ چیز تھی، یہ تو سمجھانے کے لیے بات میں کر رہا تھا. سمجھو کہ آج کہاں ہے کوئی، وہ پرانی بات کی ہے اس نے، ہٹلر نے، نے پرانی بات کی ہے. تو آج کے دور میں وہ زندہ ہوتا آج بھی رہتا تو اسے بھی اس کا ٹکٹ ملا تھا. اس کو عمران خان بھی پاکستان کی ٹکٹ ملا تھا اعزاز سے، فاسسٹ لیڈر، فاسسٹ جی. سو دین کم ٹو دی نازی پارٹی. دی بھارتیہ جنتا پارٹی، امریندر مودی، یہ نازی پارٹی جو ہے نا، وہ جو مودی ہے وہ بھی نسل پرستی کو یقین رکھتا ہے. وہ کہتا ہے ہندوازم، ہندو سپیریئر قوم ہے، ہندو سپیریئر قوم ہے. مسلمانوں کو کوئی عقل پہنچتا اس دنیا میں رہیں، مسلمانوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو. تو یہ نا مودی کا نظریہ ہے. گجرات میں اس نے جو ہے لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کر دیے. نریندر مودی نے کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، مودی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے کوئی سب کیا ہے. یہ جو ہے نا نازی پارٹی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. وہ آج 2021 میں وہ نازی پارٹی کا فلسفہ تمہیں نظر آ جائے گا، تمہیں انڈیا میں نظر آ جائے گا. انڈیا میں نازی پارٹی کو کر رہا ہے کوئی. انڈیا میں وہ جو ہے نا ہندو، وہ ایریا کی بات کہتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ہندو بھی آریائی نسل کے ہیں. ہندو کی قوم جو ہے نا وہ آری نسل کی بات ہے. پرانے دور میں دیکھو تم وہی کہتے تھے کہ ہے نا مسلمان جو ہے یہ مریچ قوم ہے، یہ نیچ قوم ہے. مسلمان جو ہے نا نیچ قوم ہے. کوئی بھی جو ہے مودی بھی جو ہے نا آری نسل کی حمایت کر رہے، آری نسل کی سپریٹی بات کر رہے. کہ ہندو جو ہے سپیریئر قوم ہے، ہندو اس ملک دنیا میں حکومت کرے، ہندو کوئی بڑے صغیر حکومت کرے، ہندو اکھنڈ بھارت کہ صرف ہندو حکومت کرے، ہندو ہر جگہ ہو، کوئی مسلمان نہ ہو، کوئی نہ ہو. یہ بات نہیں وہ کرتا ہے. وہ عیسائیوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ سکھوں پر ظلم کر رہا ہے.
جو ہے نریندر مودی سکھوں پہ ظلم کر رہا ہے، ہندوازم جو ہے نا وہ جو ہے سکھوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس لیے سکھوں نے خالصتان پارٹی میں آئی ہے، کوئی خالصتان پارٹی میں آئی ہے کوئی سکھوں نے، تو یہ چیز بات ہے عیسائیوں کے خلاف کیا ہے، کئی چرچ جلا دیے، چلا دیے، یہ چیزیں ہیں کوئی وہ بھی اسی پہ کر رہا ہے، یہ نازی پارٹی کے خدشے پر چل رہا ہے نریندر مودی، یہ بھی ہٹلر کے نظریے پہ چل رہا ہے، یہ چیز ہے نا ان چیز میں کامن ہے، اسی لیے کہتے ہیں فاسسٹوں کا اور نازیوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، فاسسٹ اور نازی جو ہے نا دونوں ایک چیز کی بات ہوا ہے، اس لیے جو ہے نا عمران باغ کر مودی کی بات کرتا ہے، جب سے آیا ہے، جب سے اتنے اقدار سنبھالا سب سے پہلے یہ بات کوئی نہیں کی، سب سے پہلے بات کر گیا ہے مودی کی بات، جی ہم ترقات چاہتے ہیں، بجھ جاتے ہیں کس قسم کی بہتری، کس قسم کا لگا وہاں پر ظلم کر رہا ہے، جاتی کر رہا ہے، تم کی منتیں کر رہے ہو، منتیں کر رہے ہو، تو وہ جناب کر رہے ہیں کوئی، وہ کر رہا ہے پھر جناب، وہ جناب کوئی کیا ہم تلقا بنا چاہتے ہیں، کوئی کیا تلقا بنا چاہتے ہیں، وہ ظلم کر رہا ہے، جو کشمیر کو کبتا کر لیا ہے، یہ کشمیر سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اتنا یہ کرتا ہے کوئی، یہ کیا ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ نازی ہے، یہ فاسسٹ ہے، دونوں آپ میں لگا کوئی، اس لیے کشمیر کا سودا اس نے کر لیا ہے، کشمیر کا سودا کر لیا ہے، اور جو ہے نا وہ اسرائیل کو بھی یہ ماننے کا تسلیم کر رہا ہے کوئی، یہ چیز ہے، یہ چیز فاسسٹوں کا ٹھکار تھا، یہ فاسسٹ ہے، وہ نازی ہے، وہ نسل پرستی ہے، یہ جو فاسسٹ ہیں، اس لیے دونوں کا آپ میں تعلق ہے، غیر تعلق ہے، اس لیے دونوں کا آپ ہیں بہت تعلق اہمیت ہے کوئی، یہ چیز یعنی بات آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں، فاسسٹ موجود ہیں، نازی موجود ہیں، یہ چیزیں ہیں کوئی، اس لیے دنیا کا امن جو خطرے میں ہے، دنیا میں خطرے میں کوئی، جس طرح فاسسزم اور نازیزم نے پوری دنیا کا امن کو ختم کیا، کوئی دو بڑی جنگیں لڑیں گی ان نظریات کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے دو لگی، آج بھی 2021 میں بھی آج بھی جو ہے وہ نریندر مودی یہاں کے نزدیک کی وجہ سے پھر جو ہے جنگ کی بات کر رہے ہیں، جنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ ملک کی دنیا کی دبائی کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب یہ تھی مطلب چیزیں کہ نہیں بڑا امپورٹنٹ مطلب یہ ٹاپک تھا، میں نے کوئی کلیئر تو پوائنٹ ہے منی کوشچن نہیں کوئی اس لیے میں نے اسپیشلی میں نے کیا تھا کیونکہ وہ جو ہے نا تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تم کہ وہ پرانی بات ہے، یہ چیز میں اس لیے کہ آج کے دور کی مثال دی تمہیں انڈرسٹینڈ کر سکو فاسسزم کیا ہے، نازیزم کیا ہے، اس لیے یہ چیز میرے ذہن تھی، اس لیے ساری چیزیں ہیں نا تو بتاؤں گا اس بات کی امید ہے، چلو مطلب نا بات ہے کہ چلو تمہیں یہ نکلا میں پورا ہفتہ یہ نکلا پوری اسٹڈی کرتا ہوں، آج سے نا کل سے نا مطلب کل سے میں ریسٹ کرتا ہوں، کل سے پھر میں سنڈے کے دن سے پھر جو ہے نا اگلے لیکچر کے لیے میں تیاری کرتا ہوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا مطلب اچھی کا جتنا بھی ہے کوئی منوالہ تم پر مطلب چاہتی ہوں اس کا کوئی تو وہ جو ہے نا بتاتا کہ یہ مارچ اور فروری مارچ میں 2021 کے ایگزام جو ہے نا سی ایس ایس کے ایگزام یعنی کہ نا ہو رہے ہیں جو ہے نا، تو یہ میں کہہ رہا تھا تو قاسم کو جو ہے نا مطلب ہے نا کہ وہ سکو کہ وہ جو ہے نا فارم جو ہے نا بیٹے فارم پہلے کلیکٹ کر لے جیسے یہ ان سے پوچھے فیڈرل پولیس کمیشن والوں سے یہ چیز پوچھے کہ اس کی جو ڈگری ہے یہ ڈگری بی اے کے کس طرح ایکویلنٹ ہوگی، ڈگری جو ہے نا بی اے کس ایکویلنٹ ہوگی، دوسری بات ہے وہ فارم لے آئے اور سلیبس لے آیا کوئی سلیبس لے آیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا
کہ سلیبس جو اچھی اسٹڈی کرے, فارم اسٹڈی کرے. کوئی بات نہیں, جتنے پیسے ہوں گے اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے. تمہیں باہر سے کس کا انتظام ہے, تم کس محنت کر سکتے ہو, کیا کر سکتے ہو. فارم سلیبس لے آؤ اور ساتھ کار لے آؤ کہ تم باہر بیٹھ کر کہاں سے پوچھے کہ وہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا میں مطلب کینیڈا میں کس طرح میں امتحان دے سکتا ہوں سی ایس ایس کا. مجھے اس کا نہیں صحیح علم کوئی کہ یہ باہر کس طرح امتحان ہوتا ہے, کوئی کس طرح مطلب پاکستانی بیسک امتحان ہوگا, کیا ہوگا. ساری معلومات یہ جو اکٹھی کر لے تو اب جو ہے ماشاء اللہ 23 سال کا ہے, 23 ایئرس کا ہے. یہ چیزیں ہیں کوئی مطلب 25 سال ایج ہونی چاہیے جو ہے نا, مطلب نا کہ وہ جو ہے نا 25 سال یہ جب ہوگی اس وقت یہ ایلیجیبل یہ نہیں کہنا ہو جائے گا ایگزام دینے کے لیے. تو اب 23 سال کا کوئی اپنا ذہن مطلب یہ بنائے, یہ نہیں کہنا کوئی سارا فارم لے, سب چیز اسٹڈی کرے. یہ کیا ہے سلیبس کیا ہے, میں تو پرانی بات کا سلیبس کی, آپ پتہ نہیں سلیبس کیا پوچھے نا کوئی. یہ چیزیں جو ہے نا کوئی اکٹھا کرے, جو چیزیں مطلب ایک شوق جو ہے نا پیدا کرے کوئی. تو یہ مطلب ہے نا چلو ٹھیک ہے, تم کہتی ہوں بچوں کو کیا میں گائیڈ کروں, تو یہ چیزیں ہیں اپنے بچوں کی بولتا ہوں. کوئی بات یہ ہے عمل کرے کوئی, عمل کیا ہے کوئی عمل اس پہ کرے. بات نہیں مطلب کئی سال ہے 2 سال ہے ٹاگا بنائے, چیز کا ٹاگا بنا لے کوئی. سی ایس ایس بہت مشکل سبجیکٹ ہے, مشکل امتحان ہے کوئی, لیکن بات یہ نہیں ہے ہمت کرے لگ کیا نہیں سکتا کوئی. اس لیے ہے نا چھوٹا بکر کہا کہ ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہے, اپنی قابلیت کو آزمانا چاہیے, اپنی قابلیت کو آزمانا چاہیے, ٹیسٹ کرنا چاہیے. میں ایسے بول رہا تھا ہم جو ہے نا وہ نوکری میں کر رہے تھے, ان کے ساتھ ہمیں گیا کوئی پھر شادی ہوگی, شادی بات گیا کوئی. اس لیے یار یہ فری آف مائنڈ ہونا چاہیے کوئی, بالکل فری آف مائنڈ ہو کے یہ نہ کرنی چاہیے کوئی. اس لیے تھوڑا یہ کوشش کرے آپ کے اللہ پر ہے کوئی چیز ہے کوئی وہ مطلب کرے کوئی. تو یہ ہے نا فارم جو ہے اپنا لازمی جو ہے نا مطلب سارے لائے, یہ نہیں کہنا صرف سب چیزیں کرے کوئی. وہ چیزیں ہیں کوئی انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے, انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاعر کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ چیزیں ہیں کوئی چیزیں مجھے خوشی ہوگی تو میرا بانجا جو ہے نا وہ امتحان دے رہا ہے کوئی. باقی اللہ کی چیزیں ہیں کوئی کوشش کرے, یہ نہیں کرنا کوئی